Good morning. Stacy, time for prayer. Yes, sir. चिन्मय रूपा चिरंजीवा स्नेह स्वरूपा जगदीशा जीव संदायका നമിക്കുന്നു കനിവോടെന്നും അനുഗ്രഹിക്കൂ ചിന്മയ രൂപ ചിരഞ്ജീവാ ആയിരം വസന്തങ്ങൾ പൊഴിഞ്ഞാലും ആയിരം മഴവില്ലു തെളിഞ്ഞാലും ആയിരം വസന്തങ്ങൾ പൊഴിഞ്ഞാലും ആയിരം മഴവില്ലു തെളിഞ്ഞാലും നീതാന്ത സൗന്ദര്യമേ നിന്റെ മുൻപിൽ നിഷ്പ്രഭമല്ലോ ചരാചരങ്ങൾ നീതാന്ത സൗന്ദര്യമേ നിന്റെ മുൻപിൽ നിഷ്പ്രഭമല്ലോ ചരാചരങ്ങൾ ചിന്മയ രൂപ ചിരഞ്ജീവാ. Thank you, Stacy. A very good morning to every one of you. So we move on to the next chapter, that is group discussion. So that will be the topic for today. So this is something which every candidate, every student should be aware of. What is a group discussion, how to participate in a group discussion, etc. Is something very important. So that is what we are going to discuss today. Is the screen visible? Are you able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. So this is the third chapter. So an important facet means speciality of group communication is group discussion. So you can have communication with from one person to another, one person to many persons, and many persons to many persons. So that is many to many. That is group discussion. And in group communication, this is a very important aspect. Okay, so that is the speciality of group discussion. So let us see what is it important? Why is a group discussion? What is it? How is it done? All these things we will discuss today. So what is a group discussion? It is actually a verbal oriented performance. It is purely based on your speaking skills. Okay, it is not like your gestures and all these things are not focused. Only your ability to use words, ability to speak well, all these things are assessed in a group discussion. It is also called leaderless discussion because they will not appoint. When somebody conducts a group discussion, a leader is not actually appointed. A leader emerges from the
ഡിസ്കഷൻ. ആ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാൾ ലീഡറായിട്ട് വരും ബൈ ദ വേ ദേ സ്പീക്ക്. So it is not something which is pre-decided. A leader is not decided beforehand. A leader emerges from the presentation. So what is the use of a group discussion? If you look at companies, corporate institutions around, you will see that most of the companies which conduct recruitment, they conduct group discussion as a one of the final stages in their recruitment process. In fact, after the test, the initial test, the next two stages are group discussion, and the final stage is the interview. So in the group discussion, all those who have cleared the test, they are made to sit together and they are given a topic to discuss. So what is the so that is the third point. It is used as a tool to assess candidates. Assess means to measure, assessment. So why is it necessary to assess candidates? So that they can select the best candidate. 10 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാൻഡിഡേറ്റിനെയാണ് അവർ എടുക്കുക. അങ്ങനെ എടുക്കണമെങ്കിൽ so they what do? They make these candidates sit together and discuss. എന്നിട്ട് അവർ വീട്ടിൽ പോവില്ല. They will sit there and watch the discussion. They will never interfere in that discussion. They will sit and watch what is happening in the discussion. So it is a technique or a method. That's the last point here. I'm reading it in the clockwise order. It is a technique or a method used for screening candidates. എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതിൽ നിന്നുള്ള നല്ല കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്താൽ മതി. സോ ദേ വിൽ കണ്ടക്ട് എ ഫ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ് ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് ദേ വിൽ സ്ക്രീൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സ്. സ്ക്രീനിങ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിൽട്ടറിങ് and also to measure their ability. Potential means ability. So that is the peculiarity of a group discussion. What is the difference between group discussion and public speaking? In the very beginning we said that it is a verbal measurement. It is a measurement of your verbal skills, how you are able to speak properly. So the difference is that it is a many to many situation. That is, it is not one person talking to many persons. All the people are talking to each other. Many to many situation. Whereas in the case of public speaking, it is one to many. Okay, one person will be standing on the dais on the stage and will be speaking to the audience who are sitting there. The audience usually do not respond. They silently sit and listen. So it is not a solo performance. Group discussion is not a solo performance, whereas solo means single. Public speaking is a solo performance. So the individual views are not very important, but the group things, that is more important. Whereas in a speech, it is the individual who is focused upon. Everybody is attending to the audience. We are not looking at each other. Whereas in a group, we are looking at each other. We are listening to their views, and the views of everyone is counted. Each person's views are given importance. And the major difference is the last point here. All the members can participate, and we have to listen to the views of other members. Sometimes we may have to agree that we are wrong also sometimes. When somebody has proved us wrong in a group discussion, we may have to admit that, yes, I didn't think about that point. So what you said is correct. So you have to listen to the views of other members. But that is not so in public speaking. When you are speaking, you can take a specific position on that topic. You can say that this is my view. If you want, you can accept. If you don't want, you can leave. So there is an advantage for the speaker in public speaking, that he or she doesn't have to wait for the response. They don't have to take into consideration the response of the audience. So this is the peculiarity of a group discussion. Okay.
So there are two types of group discussion when we come to organizations. So this is the first type where a group of persons meet informally. So there are two kinds. One is the members of an organization. This is not a competition. This is not a test. This is something which is done to find solution to some problem, etc. Okay. So that is a kind of group discussion. Group discussion എപ്പോഴും ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രീനിങ് മെത്തേഡോ അല്ല. പല പ്രോബ്ലംസിനും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനും ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നടത്താറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും, ഹൗ ക്യാൻ യു സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം. For that also group discussion is conducted. So they will meet informally. You can see the picture here. See, people are sitting over the table and they are discussing over the table. So participation, so the members will participate. It is voluntary, means everybody is willingly participating and they are free to express their views and react to the issues brought during the deliberations. Deliberations means discussions. Deliberations means discussions. So in order to be effective, how can you have an effective presentation? For an effective presentation, the number of group members should be as less as possible. You cannot have a crowd and have a group discussion. ഒരുപാട് പേരെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ വളരെ രണ്ടുപേരെ വെച്ചിട്ടും ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So it should not be too small. Ideally, it would be something like 6 or 8 people can sit together and they can have a group discussion. So it should not be too small or too large, and it should have a composition, that is mixture, so that everybody gets an opportunity to participate. So what is the peculiarity of such discussions? It is not a meeting where somebody chairs the meeting. It is not like that. Here everybody is equal. So that is why it is said that there is no hierarchy. Hierarchy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിപ്പ ചെറുപ്പങ്ങൾ. Somebody is greater, somebody is lesser. No such distinctions are there. That is called hierarchy. So no hierarchy in group discussion. And everybody can express their opinion. Okay. So there are some examples here given. This is something which we may be very familiar with. One type of group discussion is what is known as, now famously known as, panel discussion. This is a kind of group discussion which most of you might be familiar with. So where experts are invited to air their views, give their views on the topic. There will be a moderator and there will be discussion. So in colleges we conduct debates. Debate is also a kind of group discussion. So in that kind of group discussion, there is one difference. There will be people who speak for the topic and people who speak against the topic. അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച്. നേരെ മറിച്ച് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പല വ്യൂസ് പറയുന്ന രീതിയിലും ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ടോപ്പിക്കിനും നമുക്ക് ഫോറും എഗൻസ്റ്റും പറയാൻ പറ്റില്ല, പറയേണ്ടി വരില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതിന് ഫോറും എഗൻസ്റ്റും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാവരും പൊല്യൂഷൻ എഗൻസ്റ്റ് ആണ്. So you just tell the different views against pollution. So each member will give his or her view about the problems of pollution. So group discussions are of different kinds. So one kind is a panel discussion which happens on television, which is very common nowadays. Then the other type of group discussion is debate, where people discuss points for and against the topic that is. So what we are interested here is the next type of group discussion. So the other one is very informal. Here this is something very formal and which is very decisive. Okay. So this is something which is we are all very interested in, because as candidates after our course, we will be participating in group discussions
to get into many institutions. So this is a part of the recruitment process. So to apply for jobs, as well as if you want admission to certain important institutions like IIMs, Indian Institute of Management, then also you may have to participate in group discussions. So the final selection is done with the group discussion and personal interview. So the first, what will happen? First, we will have the group discussion. Then we will have the uh, personal interview. So this is something which is very important. So it happens, it is not only used for recruitment, it is used also for admission to B schools. B schools means business schools. Indian Institute of Management, IIMs, they are all business schools. So when they conduct an admission process, they will conduct a group discussion as part of their admission process, so that only the candidates who are able to express themselves very well join their institution. So this is one of the admission criteria when you are trying for an MBA in IIM. So even if you are very well versed in speaking, if you can speak very well, you may be a good public speaker. But what happens is, here on the right side in the box, it is written, even if you are very well capable of speaking in public, you will become tongue-tied in a group situation. When you are put in a group, sometimes you are unable to speak. So what will happen? A group discussion will identify people who has such group communication skills. അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എൻ എബിലിറ്റി which we have to develop. So in a class, even in a class, ഈ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, does it mean that nobody knows to speak? ആർക്കും സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണോ? ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും സൈലന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണോ? No, sir. No, it is because of many inhibitions. That is, what is the inhibition? Answer. There's something. So it is because of inhibitions. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ എന്തിനാ പറയുന്നത്, വേറെ 50 പേരില്ലേ, അവരാരെങ്കിലും പറയട്ടെ, ഞാൻ എന്തിനും പറയണം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇൻഹിബിഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാത്തത്. പക്ഷേ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മിണ്ടായിരുന്ന ജോലി കിട്ടുമോ? ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനെ, നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ, കമ്പനി നടത്തുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തു, നമ്മളൊന്നും മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടുമോ? No, sir. പാവം നല്ല കുട്ടി, ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല, ജോലി കൊടുത്തേക്കാന്ന് വിചാരിക്കും അവര്. ദേ വിൽ നോട്ട് ഗിവ് യു ദി ജോബ്. നല്ല അങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ആൾ കുടുംബത്തിരിക്കാൻ കൊള്ളാം അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. But not in job situations. Job situations, you have to be very interactive. You should be able to interact with a group. You should be able to mix with each other. ഏത് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. So there they focus on teamwork. ആ ടീം വർക്ക് എബിലിറ്റീസ് അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ വയ്ക്കുന്നത്. ആർ യു ഏബിൾ ടു ടോളറേറ്റ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് അതേഴ്സ് വ്യൂസ്? അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ ഏറ്റവും നന്നായി സംസാരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ തറ പറ്റിക്കുന്നവരെ അല്ല എടുക്കുന്നത്. അതല്ല ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം. വെദർ യു ആർ ഏബിൾ ടു അക്സെപ്റ്റ് അതേഴ്സ് വ്യൂസ്. ഈവൻ എൻ്റെ വ്യൂ തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പോയിന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും കിട്ടുക. ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ ഏബിൾ ടു അക്സെപ്റ്റ് അതർ പീപ്പിൾസ് വ്യൂസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ട്രിക്കി, വളരെ ട്രിക്കിയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് മേടിക്കണം ഏരിയ, അവിടെ എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ച് ജയിക്കലല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്
group discussion later. So this is a very interesting point that is there in the box here. In box point is very important. So this is the aim. They will identify such people who have such group communication skills, and the other group, the people who do not possess such group communication skills. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് അവരെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇന്റർവ്യൂവിനെടുക്കും. So what is the importance of group discussion? You are able to get a deeper understanding of a subject. It helps you to improve your ability to think critically. Critical thinking, നിങ്ങൾ ലൈഫ് സ്കില്ല് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Critical thinking and creative thinking. You are able to analyze a situation and understand its different aspects. That is called critical thinking. So if you discuss with somebody, you have a different point of view. When we are looking at one idea, we only have our point of view. നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മാത്രമേ എപ്പോഴും വരുള്ളൂ. എത്ര വലിയ തിങ്കർ ആണെങ്കിലും യു വിൽ നെവർ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് എ ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. That is why even in English, we have a saying that two heads are better than one. ഇങ്ങനൊരു saying in English, two heads are better than one. That is when you think with others, you actually have a better perspective. You actually have more ideas. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചൊരു അത് നടപ്പാക്കുന്നതിലും നല്ലത് കുറച്ച് പേരുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ which has better results. ആ കുറച്ച് പേർക്ക് ബുദ്ധി കൂടിയ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. You get different perspectives. That is the importance of group discussion. Then it helps the group reach a decision and solve a specific problem. You are able to solve a problem. That is because you have the heads of different people. മറ്റുള്ളവരുടെയും തല വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ല സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇംപ്രൂവ്സ് ലിസണിങ് സ്കിൽസ്. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കൽ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ലിസണിങ് സ്കിൽസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. സോ യു ആർ ഏബിൾ ടു ലിസൺ ടു അതർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. കാരണം അത് ലിസൺ ചെയ്താലേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ യു സ്റ്റാർട്ട് ലിസണിങ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് is that people are sitting and hearing, but they may not be listening. So there is a difference between hearing and listening. That you said that see everything. You will not be listening to what is happening. I know that കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും, ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. But that cannot be done in a group discussion. You are forced to listen, because if you don't listen, you will not be able to speak. ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ വല്ല ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ അവസരം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. So when you start speaking, what happens? Why do the same people continue to speak in a class? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരേ ആൾക്കാർ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പലരും ഇവിടെ 51 പേരുള്ളതിൽ ഒരു 40 പേരും ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 8 മാസം ഒന്നും സംസാരിച്ച ആൾക്കാർ. എന്താ കാരണം? ബാക്കിയുള്ളവർ എന്താ സംസാരിക്കാത്തത്? സംസാരിച്ചവർ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ഈ സംസാരിക്കുന്നവർ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രാ ബ്രില്യൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണോ? അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണോ? അതിനും ആൻസറില്ല. യെസ്, നോ. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ദെൻ ദ റീസൺ അതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദേ ഗെറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ബൈ ബീയിങ് വോക്കൽ അബൌട്ട് ദെയർ തോട്ട്സ്. അപ്പോൾ സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റിവേഴ്സ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെയിൻ കോൺഫിഡൻസ്, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ്. സോ stop speaking at home, start speaking in classes, start speaking. If you stop speaking at home, they will get some relief. The parents and your siblings, they are all tired of your speaking. അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, you are actually disturbing them. So you can use that energy to speak in classes, can speak in group discussions. We will conduct a group discussion. So
You participate in that group discussion and you get confidence. So that is the benefit of participating in group discussion. You get confidence. Confidence ഉണ്ടാവാനായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ലേഹ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫിഡൻസ് വരില്ല. കോൺഫിഡൻസ് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ്. സോ ബീയിങ് വോക്കൽ മീൻസ് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദെയർ തോട്ട്സ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആശയങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ പറ്റില്ല. ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ്, സംസാരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് the next major benefit of group discussion. So it is very important in a group discussion to start speaking. So here in group discussion, what they do is they actually try to measure the ability of the candidates. The candidates in the ability അവരെ measure ചെയ്യും. അതാണ് ഒരു പെക്യുലിയാരിറ്റി. They measure the ability of the candidate to speak. So how do they do that? There will be some seasoned observers. Seasoned എന്ന് പറഞ്ഞാൽ expert. Seasoned means expert. അതങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അതിൽ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ദേ ആർ കോൾഡ് സീസൺഡ് ഒബ്സർവേഴ്സ്. ദേ വിൽ വെരി തറലി ഒബ്സർവ് ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ബൈ ഈച്ച് മെമ്പർ. അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടവരിക്കും അവരോട് വെറുതെ ഇരിക്കാന്ന്. നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചില ഇൻ്റർവ്യൂ പാനലിൽ ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ നമ്മളെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അവർ പൊട്ടന്മാരാണ്. പക്ഷേ അവരങ്ങനെയല്ല. അവർ സൈലൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആക്ഷൻസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും, നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അവരെ എഴുതിയെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. So there are different kinds of people, observers, who will be making notes of what we speak in the group discussion. And what happens at the end of the group, these observers will evaluate. They will measure us. എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യും? അതിന് ചില ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാരാമീറ്റേഴ്സ് മീൻസ് some criteria by which they measure, some rubric. അതിന് നമ്മൾ പല ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യും. ക്രൈറ്റീരിയ, rubric, എന്തെങ്കിലും അളവുകൾ. അപ്പം അതെന്തൊക്കെയായിരിക്കും? The ability to speak, the ability to accept others' point of view, the ability to communicate your ideas well, your modesty. അതും this is a very important quality. നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് മോഡസ്റ്റി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ അതിനെ ഹ്യൂമിലിറ്റി, വിനയം എന്നും പറയും. മോഡസ്റ്റി ആൻഡ് ഹ്യൂമിലിറ്റി ആർ ആക്ച്വലി സിമിലർ വേർഡ്സ് ഹാവിങ് സിമിലർ മീനിങ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹ്യൂമിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല, മോഡസ്റ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല. മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എ സൈൻ ഓഫ് not having humility. If you have humility, you will be able to speak. A humble person is willing to speak. എനിക്ക് തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല. So that kind of humility is also is very important quality. In fact, if you have this one quality of modesty, actually most of the other things are not bothered by the institution, because all the other things can be developed by the institution itself. Actually, they are looking for such good personalities who can be an asset to the institution. So this is one of the major parameter that they are going to measure. Okay. So like in the interview process, interview ആണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ്. ഇന്റർവ്യൂവിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു സ്കോർ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സ്കോർ ഷീറ്റിൽ they will, according to your parameters, for example, if it is out of 100, there may be 10 criteria. Each criteria may have 10 marks, and depending upon the marks that you score for each criteria, you will get a mark out of 100. So there is a score sheet that they develop. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ മെത്തേഡ് ഓഫ് എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനും ഇസ് ആക്ച്വലി എ മെത്തേഡ് ഓഫ് എലിമിനേഷൻ. ആൾക്കാരെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല,
ഉള്ളാത്തവരെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ മാത്രം ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്താൽ മതിയില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് മച്ച് എ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് എലിമിനേഷൻ ആസ് ഫോർ സെലക്ഷൻ. So it is something very interesting. They use it for elimination. So if you are able to excel, if you are able to perform well in group discussion, only then you can hope to get into the personal interview, and that is the final selection. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റീസ് വേണം അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ദിസ് ഇസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്, this ability to take the first step. So when you are asked something, if you are the first person to respond, even in a class, when somebody asks some question, if you are the first person to respond, you have the initiative. Then you don't have initiative. You are ready to accept any challenge, then you are said to have initiative. Initiating something, beginning something without waiting for the other, such a person is said to have initiative. The next quality that they are looking for is to communicate effectively. Are you an effective communicator? You may be speaking for so long, may be speaking for half an hour, but if nobody understands anything of what you said, then we are not effective communicators. Effective communication is when you are saying something and immediately people understand what you are able to say. So that is effective communication. This is something which we discussed in the first chapter of communication skills. So that is something very important. So why is it that some person's speeches are very interesting? നമ്മൾ ഈ സ്പീച്ചസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ, ചിലരുടെ സ്പീച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, ചിലരുടെ സ്പീച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തീരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. There are no new ideas. So they don't say different things. Good communicators don't say different things, but അങ്ങനൊരു സെയിങ് നമ്മൾ അന്നൊരു മാക്സിമം എന്തോ അന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു, കുറേ മാക്സിംസ് പഠിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിൽ. അതിലൊന്നാണത്, good communicators don't say different things, but they complete ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സെൻറ്റൻസ്? Good communicators don't speak different things, but they communicators don't speak different things, but they speak differently. So നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നവരല്ല, പക്ഷേ ആ കാര്യങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായി പറയുന്നവരാണ്. അതാണ്, അതേ കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ, പുതിയതായി നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല. എവറിഥിങ് ഈസ് നോൺ ടു അതേഴ്സ്, ബട്ട് ഹൗ യു സേ ഇറ്റ്, how you articulate it, how you speak it, that makes all the difference. So this is a very important quality that everybody should develop, communicating effectively. So how can you become a communicator, a good communicator? Only by constant practice. If you remain silent all your life, the next fine morning you are not going to speak. കുറേ നാളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം സംസാരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. സോ യു ഷുഡ് കീപ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി, റെഗുലർലി. വെൻ എവർ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡ്സ് വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട സമയത്ത് സംസാരിക്കില്ല, ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. സോ വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അറ്റ് ദി നെസസറി ടൈംസ് so that you will become good communicators. So good communicators not only speak well, they also listen well. So communication is actually listening is more important. Only when you listen well, you are able to communicate well. The next criteria that they will measure is whether you are able to respect group behavior. ഞാൻ പറഞ്ഞ വ്യൂ മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കലല്ല ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ വേണ്ടത്. അത് ഡിബേറ്റിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഡിബേറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ.
പക്ഷേ ഡിബേറ്റ് പോലെ നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി നടത്തുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ പോയി പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ വൈ ഡു ദേ വാണ്ട് എ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ കമ്പനി? ദേ വാണ്ട് ദ കമ്പനി ടു പ്രോസ്പർ ബിക്കോസ് ഓഫ് യു. സോ ദേ വാണ്ട് യു ആസ് ആൻ അസറ്റ്. യു ടോക്ക് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടൻസിയിലല്ലേ അസറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളത്? Yes, അക്കൗണ്ടൻസി sir. ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത്. യെസ്. അപ്പം അതിൽ അസറ്റ് ഉണ്ട്. സോ വൈ ഡു ദേ വാണ്ട് a person in a company? They are actually building their asset in the company. But when you come to the company, if you become a liability for the company, what is the use? So they don't want liabilities in the company as human beings. So therefore they will not take such people. So this is something which they will measure. അവിടെ വന്നിട്ട് കമ്പനിയിൽ ഓൾറെഡി അവർക്ക് കമ്പനിയിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഒരാളെ എടുത്തിട്ട് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനല്ല അവർ ആഗ്രഹിക്കുക. They don't want to increase the problems in the company. They are trying to find out whether this person, if he or she is taken, whether this person will reduce the problems in the company, whether that person will get along with everybody. So that is called respecting group behavior. So it is important to speak, but at the same time you should not impose your views upon others. You can say that this is my view, but your view also may be correct. So that is group behavior, accepting group behavior. And if you are different from others in your thoughts and expressions, then also it is an advantage. If you say the same opinion, you have to bring out your different ideas. So that is the peculiarity. Even if you agree with the other person, you can bring out a different aspect of the story. Suppose you are given one particular story for discussion, one particular idea for discussion. Somebody has said an idea, you have the same opinion, but you can express it in a different manner. That is called distinguishing. There should be some distinguishing mark in you, in the way you speak, so that you are standing out from the group. You are different from the group. If you actually have the same opinion now as the others, why are you there? Why are you there in the group discussion? So you should have your own ideas which you are able to express. Such people, they will be able to score better in the group discussion. So in usually from tests, what happens is 10% people are selected. 1000 പേര് പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ 10 പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യും. 100 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയാൽ അതിൽ നിന്നൊരു 50% ആൾക്കാരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇൻ്റർവ്യൂവിന്. ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് 50% ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ദാൻ 50% ആൾക്കാരെയാണ് ജോലിക്ക് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 10 പേര് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നാൽ 5 പേർക്കേ ചിലപ്പോൾ ജോലി കിട്ടുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ അതിലും കുറവായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ. So this is a kind of filtering mechanism. It is നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടേം. ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് എലിമിനേഷൻ rather than സെലക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് അല്ല, എലിമിനേഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. ഇല്ലാത്ത ഈ പാഴ കളയലാണ്, മറ്റേ പതിര് കളയാന്ന് പറയില്ലേ നെല്ലിൻ്റെ, അങ്ങനെ കളയലാണ് ആക്ച്വലി ഈ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് എല്ലാം തന്നെ. ടെസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി എ ടെസ്റ്റ്, even a group discussion, even the final interview is actually a method of eliminating rather than selecting. So it is very unlikely, but sometimes if everybody perform well, they may all be called for a personal interview. But normally, if there are 10 members in a group discussion, only half of them, maybe 3 or 4 people may be called in for a group discussion. Here in the next paragraph, we have the qualities listed here. So what happens if there are some very difficult topics which are given?
people will actually start fighting with each other. So they will quarrel with each other. There may be heated discussions. Maybe you are very thorough with the topic. Then you will start actually fighting with the other candidates. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ വല്ലാതൊരു ഫൈറ്റിലേക്ക് പോയാൽ അതും will actually fetch us negative marks. Instead of actually taking us, they will actually won't give us marks. So it is not fighting which is important. You should remain calm in all situations, even in a very serious topic, controversial topic, provocative topics. Actually, they will give such topics, but we should remain calm during such topics. So who will be selected? The person who shows leadership qualities. They are separate kind of skill sets. Leadership qualities is not something dominating. Normally we have a thinking that a leader is somebody who dominates over others. No, a leader is someone who actually gets along well with others and actually takes them along with her or him. So a very famous saying from Kabir Das, the famous Hindi poet Kabir Das. He says that Mukhya is in Hindi, Mukhya means leader. Mukhya, type in Hindi, it is Mukhya. He says Mukhya muh ke saman ho. That is what Kabir said. What is muh? ഹിന്ദിയിൽ മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മൂക്കാണോ? ഹിന്ദി അറിയോ? ഫേസ് അല്ല, മൗത്ത് അല്ലേ? മൗത്താണ്. മുഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ ലീഡർ. സോ എ ലീഡർ ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദ മൗത്ത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, when you eat with the mouth, isn't it? But when you eat, does the mouth alone become huge and large? കഴിക്കുമ്പോൾ വായ മാത്രം ഇങ്ങനെ വലുതായി വരികയാണോ? ശരീരത്തിന് മൊത്തം it gets nourishment. All the entire body is getting nourished. അപ്പൊ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രം വലുതാവുമല്ല, എല്ലാത്തിനും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് അതേഴ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ലീഡർ. എ ലീഡർ ഇസ് നോട്ട് എ പേഴ്സൺ ഹു ഡോമിനേറ്റ്സ്. കഴിച്ചിട്ട് വായ മാത്രം വലുതായ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? മുഖം മാത്രം വലുതായ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഗുഡ്, isn't it? So that is the peculiarity of a leader. So leadership qualities, it is something to be researched upon, it is something to be studied about very seriously. Only then we understand what leadership qualities are. Then the next important quality is interactive skills. You should be able to have very good interactive skills. And so that you are able to intervene effectively. അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അയാൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇന്റർവീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അയാളെ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ പോലെ വരാനും പാടില്ല. So you should be, whenever you get the opportunity to say, you will have to able to very tactfully intervene, get in between the conversation. ഇനി അടുത്തത് ഇയാൾ പറ, അടുത്തത് സജിത പറയില്ല ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ. ഒന്നും വേണ്ടിയിട്ടില്ല, അത് പറഞ്ഞോട്ടെ, എന്നോട് പറയാനില്ല. നമ്മള് സമയം കണ്ടെത്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞോളാം. ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ തുറന്നു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോബഡി ഗോയിങ് ടു ഇന്റർവ്യൂ. നമ്മൾ പറയണം. So that is the ability that we have to develop. So that is an interactive skill, to find the opportunity and speak. Nobody will give us the opportunity. Is something that we have to grab, not given in a group discussion. So we have to grab such opportunities and then we will be able to interact well. So that is interactive skills. So when you interact ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം, ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കും, ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന പോലെ. ഞാനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, അവരൊക്കെ വേറെ ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ മതി. അതും പറ്റില്ല. അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും പറയാൻ സമ്മതിക്കാതെ നമ്മളെല്ലാം ഇടിച്ചു കയറി
എൻ്റെ വ്യൂ ആണ് ശരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും ശരിയല്ല. സോ അഗ്രഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അഗ്രഷൻ ആൻഡ് ഡോമിനേഷൻ. യു ഡോണ്ട് അലോ എനിബഡി ടു സ്പീക്ക്, യു കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്പീക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡിസ്കഷൻ. That is aggressiveness. But if you are too hesitating, you don't say anything, you are very silent. That is dilly dallying, means ഒഴുക്കൻ മട്ടിലുള്ള സംസാരം. That is dilly dally. ഒഴുക്കൻ രീതിയിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. So that is dilly dallying. That is also not good. So when you sit for a group discussion, നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ, അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ്. You should also understand, by the way they speak, you should understand the other candidates also. അപ്പം നമ്മളെ ഇവർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, ഈ ബാക്കിയുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ നമ്മൾക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടി ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ. സോറി. Okay, so we should actually measure, size up the other members. You should size up എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to measure the other members. അതെങ്ങനെയാണ്? ടേപ്പൊക്കെ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യലാണ്. മെഷർ ദി അതർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, എത്ര തടിയുണ്ട്, അതൊക്കെ നോക്കലാണോ? അവരെന്ത് ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ നോക്കലാണോ മെഷർ ദി അതർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? No, we are actually, yes, we are actually trying to find out what kind of ideas they have, how good they are at presenting ideas. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരേ സമയം നമ്മൾ ഐഡിയാസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും വേണം. We should also try to find out what are the different points of view of the other participants. So this is a quality of a good candidate. So only then we will be able to take appropriate interventions. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഇൻ്റർവീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഇടപെടുക. ഇൻ്റർവീനിങ് മീൻസ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് appropriate interventions. Only then you will be able to intervene in between the discussion. So what happens is that in most of the topics it is possible, എല്ലാത്തിലും പറ്റില്ല. പല ടോപ്പിക്സും ഡിബേറ്റ് പോലെയുള്ള ടോപ്പിക്സ്, ഡിബേറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെയുള്ള, ഡിബേറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ. ഡിബേറ്റിനുള്ള പോലെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണെങ്കിൽ പലതിനും നമുക്ക് ഫോറും എഗൻസ്റ്റും പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പൊല്യൂഷൻ പോലെയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഫോറും എഗൻസ്റ്റ് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. പൊല്യൂഷൻ ഒരു തരത്തിലും നല്ലതല്ല. So it is not possible to argue for and against, but most other topics can have arguments for and against it. So we have to find out the different arguments which we can raise, either for, depending upon the stand we take in that topic, we have to identify ideas which we can speak for and against the topic. So that is something which we have to develop. So we have to, in fact, actually ഫോറും അഗൻസ്റ്റും പറയാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്സിന് രണ്ട് പക്ഷവും ഈക്വലി നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക്. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറും അഗൻസ്റ്റും പറയുന്ന ടോപ്പിക്സിന് ഒരിക്കലും ഒരെണ്ണത്തിനൊരു കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഐഡിയ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ടോപ്പിക്കിന് തരില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നന്നായി പറയാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമാണ് ഡിബേറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് വരിക. So what is important? Your ability to speak analytically and using logical reasoning. That is what is measured. So we will discuss more on this and on the selection criteria also, the measurement criteria. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും, how do these selectors, how do the people who conduct this group discussion, how do they evaluate us? That also has to be discussed. It is not just we speaking and we measuring all these things. We speaking according to all these criteria. And what are the criteria they use to select the best candidates? So all these things we will discuss in more detail in the next class. Till then, it's goodbye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you. you.
Thank you, sir.